Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce panel. Puisque nous échangerons tant en anglais qu'en français, je vous rappelle qu'un service d'interprétation simultanée est offert. Il vous suffit de cliquer sur l'icône en forme de globe sous la vidéo, puis de choisir la langue de votre choix. Dear Anglophone friends, we will use French and English during our panel. If you click on the globe below the video screen, you will access the live translation service and can choose the language in which you want to hear our speakers. Je suis Eric Sullivan et j'ai le grand honneur de modérer ce panel et l'odieuse tâche aussi de nous obliger à terminer dans moins de 60 minutes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations concernant le déroulement du panel. Vous pouvez discuter entre vous dans le clavardage de Feed Loop. Nous n'avons toutefois pas accès à ce clavardage, donc je vous invite à poser vos questions dans la boîte Q&A qui est sous l'écran. Vous avez aussi la chance d'appuyer les questions qui ont été posées pour les faire remonter dans la liste. Si le temps nous le permet, nous tenterons d'y répondre avant la fin de l'événement. Sinon, nous tenterons d'assurer un suivi après l'événement avec les personnes qui auront posé des questions. En parlant de temps, vous n'ignorez certainement pas que la dévastation de notre environnement s'accélère de jour en jour. Des changements climatiques à la perte de biodiversité, en passant par la déforestation à grande échelle, de nombreuses voix s'élèvent et se rassemblent pour proposer et réclamer des solutions. Elles disent que le temps commence à manquer, qu'il est temps d'agir pour préserver le futur, qu'il est temps de tenir responsables les auteurs de ces destructions, qu'il est temps de créer un crime international d'écocide. C'est le dernier point qui nous intéresse dans ce panel, qui s'intitule « L'écocide en tant que crime international, définir de nouvelles voies de responsabilité en matière de destruction massive d'écosystèmes ». L'appui pour le concept d'écocide ne cesse de croître. Déjà, plus d'une vingtaine d'États et l'Union européenne ont exprimé d'une façon ou d'une autre leur appui au concept à ce jour. En juin 2021, un groupe d'experts et d'expertes composé de juristes internationaux, conviés par la fondation Stop Ecocide, a élaboré une définition de l'écocide en tant que crime qui pourrait être inclus au statut de Rome de la Cour pénale internationale au même titre que le génocide, que les crimes contre l'humanité, que les crimes de guerre et que le crime d'agression. Dans ce panel, organisé avec l'appui du Partenariat canadien pour la justice internationale, de Stop Ecocide Canada et de la fondation caritative Stop Ecocide, nos 4 panélistes examineront les opportunités et les défis que propose cette possibilité d'utiliser le droit international pénal dans un contexte de destruction massive de l'environnement. Notre objectif, avoué, est d'encourager le dialogue entre praticiens, praticiennes et chercheurs de différentes disciplines au Canada à propos de la contribution potentielle d'un tel crime aux efforts de protection durable de ces écosystèmes. Nous entendrons dans un format dynamique et dans cet ordre Kate McIntosh, directrice exécutive du Promise Institute for Human Rights à la UCLA School of Law, Géraud de la SUS Saint-Geniès, professeur adjoint à la faculté de droit de l'Université Laval, Lisa Oldring, conseillère en droit et politique chez Stop Ecocide Canada, et Fanny Lafontaine, professeure titulaire de la faculté de droit de l'Université Laval. Si vous voulez en apprendre plus à leur sujet, et je vous encourage à le faire parce que ces personnes sont extraordinaires et je les remercie d'être avec nous aujourd'hui, leurs bios complètes sont disponibles dans Feedloop. Vous pourrez les retrouver assez facilement. Disons que pour les 39 à peu près prochaines minutes, évitons la quarantaine, hein, ça rappelle des mauvais souvenirs, c'est ce qui nous occupera aujourd'hui. Sans plus attendre, je me tourne vers Kate. You were Deputy Co-Chair of the Independent Expert Drafting Panel convened by the Stop Ecocide Foundation, alongside 11 other experts in international criminal law, environmental and climate law. Why do we need a new international crime of ecocide, and why now? Thanks so much, Eric, and thank you so much for the invitation to be here. And I fully support your objective of making this a vibrant and living conversation so that we can explore the pros and cons of ecocide law and advance that debate. So obviously I'm invested in that this becoming an international crime. So why do I think this is a good idea? So I think there are a few reasons why making ecocide an international crime might be a significant tool in the battle you described, Eric, to halt or mitigate climate change and to protect our environment. And I'll highlight just 3 of them.
So the first one is the normative or almost moral value, I think, what it means to say that something is an international crime. What does that say about what we value as a society and what we protect? So an international crime, of course, is a prohibition on an act which the global community has decided is beyond the pale and is among the worst of crimes. And the other significant element, of course, is that it's an understanding that wherever this crime is committed, it's a crime against all of us. And I think that in its simplest sense is something that resonates with a large group of people. The idea of destroying our environment must be one of the most damaging things that we can do. And it's clearly a crime that wherever it happens, impacts us all. So I think there's something, as I said, a kind of normative or moral or narrative force to including ecocide as an international crime, which I think could be really powerful. And then I think, sort of looking more tactically, I would hope at least, that it could have a significant impact on risk calculation and decision-making, both in government and maybe especially in corporate settings that we have not seen devolve from the creative, brilliant climate and environmental litigation that's going on all around the world. It seems that these cases with financial penalties are not enough to change the practice, to change our behavior, to change the system we're living in. But I think those familiar with boardrooms or people who sat in boards or been in those situations know that when the issue of personal liability comes up, people sit up and take notice. I mean, it does make a difference. It is a conversation on another level, and even more so, you know, personal criminal liability. So our hope is that this element really would make a difference. So I can very easily imagine, you know, the in-house counsel advising the board on the risks of something that could qualify as ecocide, you know, and we all know that in-house counsel are generally quite risk averse, and this wouldn't be something that could be built into the balance sheet, right? It would not be something that they could just have a budget line for losing court cases. It would be something that would personally affect the decision makers in that room. And I think even before the idea that somebody might individually go to jail, there's the PR aspect, right? So, and I'm thinking still about the corporate scenario in particular. So the idea that, I mean, even an investigation into an international crime, or certainly an indictment of someone as an international criminal, you know, it's very uncomfortable for the person concerned, but I think it could also have a major impact on share price, for example. So that's another angle where I think ecocide might be one of those levers that actually ends up shifting behavior, although of course all of us, I'm sure, would agree that criminal law on its own and international criminal law can't be the sole solution. But zooming out and thinking about criminal law more generally, and then ecocide in particular, I think another important element or aspect to shifting from the kind of civil litigation I'm talking about, or complementing that with international criminal law, is that pursuing something in the realm of criminal law takes the burden off the victims. Right, so at the moment, it's a commonplace. I think we all understand that the people who are suffering the worst from the environmental destruction that's going on at the moment are often the most marginalized and those with the least resources. So they're in the least good position to bring some kind of legal action and enforce their rights. However, the burden is upon them. And shifting into the realm of criminal law takes that responsibility from them and puts it onto the state to enforce it. Which I think is a really important advantage as well. So those are three of the reasons why I think, or I should say how I think, an international crime of ecocide might be that lever, might shift things in the way that we so urgently need. And I mean, that answers the second part of your question, right? Why now? I mean, we need to come up with some new stuff. You know, we need to come up with some new stuff, and we need to come up with it fast. And you know, this could be part of the solution. So, I mean, I really think I would love as people to talk about it and talk about the definition and to craft it and to discuss it and to improve it. But I think this avenue is an avenue that we have to take. And I have to say that the reactions we've seen to the report suggest that it might actually be a moment where something like this could take root, because there has been, it's been surprisingly well received, I think, and by, you know, a broad swath of society.
Thank you. If we look at previous activities of creating crimes, we know that it is a really complicated business to create a new crime. So during drafting the current proposed definition, what were the main challenges you encountered in the drafting process? And how did you overcome these to arrive at consensus on the definition? For example, can you comment on how you arrived at the 2 threshold test embedded in the definition? Sure. So if anyone wants to look at the definition, I think you'll find it by scrolling down, anyone in the audience, and it should appear under files at the bottom of your screen, I believe, because it's a little bit of a mouthful to hold in your head. But as you say, Eric, we have 2 thresholds in there. So one is about the gravity of the crime. That was actually relatively straightforward. I mean, there are a number of avenues that we could have taken. Obviously, we had to have something about the seriousness of the crime. So the environmental destruction would have to reach a certain level in order to make it, you know, on a par with the other international crimes like genocide, crimes against humanity. So we needed a gravity threshold. As I said, a number of options, but the one we chose was actually relatively straightforward. So we took terms from existing international environmental law and which prohibit, well, there are 3 terms which are used in different combinations in existing international law. There's severe, widespread, and long-term. And they appear cumulatively, actually, already in the Rome Statute of the International Criminal Court, drawing on IHL and the additional protocol to the Geneva Conventions. So there is already a prohibition in the Rome Statute of widespread, long-term, and severe damage, with a little modification, in times of armed conflict. So that seemed to be like a good avenue. It already exists in international law. There's consensus on that as a threshold. Those terms also exist in another convention in the alternative, and that's the convention referred to as the NMOD Convention, which prohibits environmental modification also for hostile purposes. So that's either widespread or long-term or severe damage, long-lasting actually. And thinking about those 2 combinations, we felt that one was possibly too high and one was too low. So it seemed to us that to reach the threshold of an international crime, the damage would always have to be severe. So severe was a must-have. And we then decided to put the other 2 qualifications, long-term or widespread, in the alternative. And that was because we could think of situations where, you know, one of those criteria wouldn't be met, but it seemed like that situation should be ecocide. So the environment has this wonderful capacity to actually renew itself, but maybe over a very long period of time. So we felt that, you know, in some cases, the long-term damage would be asking too much. And in other cases, we felt it could be something really terrible, but in a very small localized area, and so widespread could be problematic. So that's how we dealt with that one. The other threshold is actually maybe the more, well, definitely the more challenging one. So maybe I'll read out, I don't know if people have managed to open the file, but maybe I'll just read what our definition is. And for the interpreters, I should have sent you the French version of this. I hope you have it. There is an official French translation, although we worked in English. So for the purpose of this statute, ecocide means unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts. So we've talked about the severe and either widespread or long-term damage. The other issue is this unlawful or wanton. So unlawful is pretty straightforward. That deals with situations where there are adequate laws and they're being broken or potentially not being enforced. But existing law is not adequate, as we've seen, to regulate the destruction of the environment. I mean, apart from anything else, international environmental law is really about process and principle rather than hard prohibitions. So what we wanted to capture, and this is with the word wanton, was the idea of really wasteful
really wasteful and unnecessary destruction of the environment. And essentially, we're trying to capture the idea there of sustainable development. So the understanding that we do live from our environment, that we do destroy the environment in order to, for social or economic benefit, and that can be completely legitimate. In fact, there's a right to development, right? A human right to development. So things like building much needed transport links or housing, even though that may involve destroying some forest or or some small ecosystems or part of them, is not necessarily always bad. And international environmental law knows that. The struggle was for international criminal law to deal with that, right? So the solution we found was in this term wanton, which is a more familiar term for international criminal law, which we've defined as being with reckless disregard for damage which would be clearly excessive in relation to the social and economic benefits anticipated. And that, as I say, is our attempt to translate the principle of sustainable development into international criminal law. And we did it in a way which mirrors the existing crime protecting the environment in the Rome Statute. So Article 8(2)(b)(4), the one I referenced earlier, which prohibits widespread, long-term and severe damage to the environment in armed conflict, which also has a balancing in it, in that situation, rather against military advantage anticipated. So I feel like I've spoken enough, Eric. I hope that wasn't too dense, but I'll leave it there and I look forward to more conversation with the colleagues. Merci, Kate. Donc, on comprend très bien que le dernier élément en particulier crée un pont direct entre le droit international pénal et le droit international de l'environnement. Et donc, je me tourne maintenant vers Géraud. Dans quelle mesure l'amendement du statut de Rome sur l'écocide pourrait-il être plus efficace dans la lutte contre l'impunité pour les dommages environnementaux que les législations nationales en matière environnementale qui existent déjà, comme celle du Canada? Oui, merci beaucoup, Eric, pour cette question et bonjour à toutes et à tous. Alors, je crois que la première chose à dire, c'est que le principal intérêt de reconnaître ce crime d'écocide, ça serait d'éviter que des personnes qui mettent gravement en danger l'environnement et qui ne font l'objet d'aucune poursuite devant les juridictions nationales puissent tout simplement se soustraire à la justice et ne faire l'objet d'aucune sanction pénale. Et donc, ce crime d'écocide, il paraît offrir une solution qui est intéressante à deux types de situations qui, pour l'instant, sont vraiment problématiques. Le premier cas, c'est lorsque les États ne veulent pas ou sont dans l'incapacité de poursuivre les auteurs de comportements qui mettent gravement en danger l'environnement et qui pourtant sont des comportements qui sont considérés comme illicites au regard du droit national. Et puis le second cas, c'est lorsque des personnes qui mettent gravement en danger l'environnement ne font l'objet d'aucune poursuite, mais parce qu'aucune forme de poursuite pénale n'est possible au niveau national, parce que ces personnes ont été autorisées par les pouvoirs publics, au terme de processus légaux, à porter atteinte à la qualité de l'environnement, alors que ces atteintes à la qualité de l'environnement, même si elles ne sont pas en elles-mêmes illégales, elles nous paraissent inadmissibles, elles nous paraissent choquantes, parce qu'elles sont d'une ampleur disproportionnée. Donc ici, évidemment, la reconnaissance de ce crime d'écocide aurait une réelle plus-value parce qu'il joue un rôle de filet de sécurité. Et donc, à travers cette fonction-là, ce crime permettrait de faire des choses que l'on ne parvient pas à faire actuellement. Alors ensuite, au-delà de la perspective qui est ouverte de la répression des comportements individuels, il y a aussi un autre élément, mais qui a déjà été évoqué par la conférencière précédente, c'est de dire que la reconnaissance de ce crime, ça serait un signal extrêmement fort qui montrerait que les États prennent la protection de l'environnement au sérieux, que la protection de l'environnement, c'est une valeur fondamentale dans la société internationale, une valeur tellement fondamentale qu'elle doit être protégée par un interdit, et donc mettre en danger l'environnement, c'est quelque chose qui est inadmissible et qui fait l'objet d'une réprobation par la communauté internationale. Et jusqu'à présent, les États n'ont pas vraiment réussi à exprimer cette idée-là à travers le droit international de l'environnement, qui est davantage fondé sur des engagements, on l'a dit, qui sont assez flous et qui sont basés davantage sur des logiques de conciliation, même s'il y a quand même quelques exceptions. Donc, le fait d'inscrire dans le statut de Rome ce crime d'écocide, qui est finalement l'autre versant du droit à la qualité de l'environnement, pourrait déjà en soi avoir des effets positifs, d'abord sur le plan national, parce que ça pourrait inciter les responsables politiques à être plus vigilants dans les projets qu'ils autorisent, à faire preuve aussi de plus de diligence dans le traitement des cas de la non-conformité à la législation environnementale.
Sur le plan international, ça pourrait amener les États à être plus ambitieux et plus précis dans les engagements qu'ils adoptent. Et puis, de manière globale, eh bien, ça pourrait avoir un effet dissuasif et dissuader les personnes, donc les décourager de mettre gravement en danger l'environnement. Alors, ceci étant, même si on comprend bien l'intérêt d'avoir ce crime d'écocide, il ne faut peut-être pas non plus attendre de ce crime d'écocide plus que ce qu'il est en mesure de nous offrir. Parce que quand on regarde cette définition du crime d'écocide, on voit bien que cette incrimination, elle vise uniquement la répression d'actes, on l'a dit, qui sont susceptibles de causer à l'environnement des dommages qui sont graves et qui sont ou soit étendus ou soit durables. Alors, il faudra voir à l'usage comment ces notions de dommages graves, étendus et durables vont être interprétées. Et à mon avis, l'interprétation de ces critères risque d'être assez problématique. Mais on comprend tout de suite que même si un crime d'écocide était adopté, ce crime ne mettrait pas pour autant fin à toute forme d'impunité dont peuvent bénéficier les auteurs d'atteintes à l'environnement qui, sans être forcément des atteintes graves, sont quand même des atteintes significatives. Et à mon avis, c'est ici le cœur du problème, c'est que bien sûr, les actes qui causent à l'environnement des dommages graves, qui sont étendus ou durables, ils contribuent à la crise environnementale que l'on connaît. Mais cette crise environnementale, elle est aussi le résultat de tout un tas de contraventions à la législation environnementale qui sont de moindre ampleur, qui ne sont pas forcément sanctionnées par les États ou qui ne sont pas suffisamment sanctionnées pour avoir un effet véritablement dissuasif, ou même ce sont le résultat d'actions qui sont licites. On peut penser à l'usage du plastique, à la décision d'autoriser, par exemple, la conversion d'une zone humide en terrain constructible, ou encore le simple fait d'émettre des gaz à effet de serre, qui n'est pas en soi illicite. Toutes ces actions, individuellement, elles ont un impact qui est assez modeste sur l'environnement, mais quand elles s'additionnent, eh bien, elles génèrent des impacts cumulatifs qui, eux, pour le coup, sont importants pour l'environnement. Et ici, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'au niveau du droit national, par la définition d'infraction pénale, par la multiplication des inspections, par l'adoption de politiques pénales répressives qui sont plus audacieuses, que l'on peut agir pour punir les auteurs de ce type d'infraction environnementale. Donc, pour répondre à la question, évidemment, le crime d'écocide représente un outil qui est très intéressant, qui a beaucoup de potentiel, parce qu'il va permettre de mettre fin à une certaine forme d'impunité, mais il y a quand même des niveaux d'atteinte à l'environnement qui restent hors de la portée de ce crime d'écocide, et donc, même si ce crime était reconnu au niveau international, eh bien, ce problème de l'impunité des personnes qui, par leurs actions, mettent en danger l'environnement, ne serait pas pour autant complètement réglé. Merci. Tu as déjà donné plusieurs éléments de réponse intéressants sur la prochaine question. J'aimerais qu'on les approfondisse un peu plus. On est entre deux domaines de droit importants. Le droit international de l'environnement, tu l'as bien mentionné, qui est plutôt basé sur la conciliation, sur une sorte de réalisme juridique, alors que le droit international pénal, le droit criminel en général, a des obligations de spécificité, de précision, de stabilité, de prévisibilité. Est-ce que la définition que nous propose le panel d'experts actuellement apporte un équilibre, un certain compromis satisfaisant entre les exigences du droit international pénal et les exigences du droit international de l'environnement pour permettre des poursuites qui soient efficaces contre le crime d'écocide? Oui, j'imagine que ça a dû être, de ce point de vue-là, ça a dû être un travail compliqué, la définition du crime d'écocide. Si on regarde la définition qui a été proposée, d'emblée, je crois qu'il y a un élément qui peut permettre de favoriser les poursuites sur la base de ce crime, c'est le fait qu'il ne sera pas nécessaire, d'après ce que je comprends, de prouver l'existence d'un lien de causalité directe entre l'acte incriminé et un dommage éventuel qui sera survenu à l'environnement. Parce que, comme le précise le groupe d'experts, l'écocide est un crime qui est fondé sur la négligence coupable, et donc il faudra plutôt prouver que l'accusé était conscient que son acte ou son omission avait une réelle probabilité, donc c'était un acte qui était susceptible de causer des dommages graves à l'environnement. Et ça, je crois que c'est un élément qui est important à double titre. Alors d'abord parce que, et on le voit bien dans le droit pénal national, il peut être complexe de démontrer que c'est bien un acte en particulier qui est à l'origine d'un dommage à l'environnement qui est précisément identifiable, parce que parfois il y a une pluralité de facteurs qui peuvent contribuer à un dommage environnemental. Et c'est un peu le problème lorsqu'on a un acte de pollution qui est commis dans un environnement qui est déjà pollué. Et quand ça se produit, eh bien, c'est difficile de déterminer dans quelle mesure l'acte que l'on veut punir a contribué à causer un dommage à l'environnement. Donc, le choix de fonder ce crime d'écocide sur cette notion de réelle probabilité est vraiment intéressant parce que ça pourrait permettre de faciliter les poursuites. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est que ce choix de recourir à la notion de réelle probabilité,
il contribue à conférer une portée préventive à cette qualification pénale parce qu'il ne sera pas nécessaire d'attendre la réalisation du dommage pour que l'on puisse amorcer des poursuites. Et donc, ça élargit aussi la portée de ce crime. Et donc, on a une portée préventive ici qui est intéressante. Mais quand même, on a un modèle de qualification pénale qui repose sur plusieurs notions qui sont indéterminées. On l'a dit, celle d'arbitraire, celle de réelle probabilité ou encore celle de dommage grave, durable et étendu, et donc qui vont devoir nécessairement être interprétées par les juges. Et je pense que donner un sens concret à toutes ces définitions-là, ça risque d'être une opération assez complexe. Si je prends le critère de la réelle probabilité, on voit déjà que déterminer ce qui est susceptible de causer un dommage à l'environnement peut s'avérer problématique dans bien des cas. Je prends un exemple très concret. Est-ce qu'un État qui autorise des cultures de plantation OGM sur une large portion de son territoire, c'est un acte qui a une réelle probabilité de causer un dommage à l'environnement? On peut aussi se poser la question avec le critère du dommage grave, par exemple. Est-ce qu'une entreprise qui émet beaucoup de CO2, mais qui compense ses émissions en plantant des arbres ou en achetant des crédits carbone, est-ce qu'elle commet un dommage qui est grave à l'environnement? Et en fait, avec ces exemples-là, on voit que le juge va souvent se retrouver à devoir administrer une preuve scientifique et technique assez complexe, et donc établir la responsabilité pénale d'un individu ne sera pas une opération particulièrement simple. Mais surtout, on voit que le juge va avoir un rôle crucial pour définir les contours de cette infraction, ce qui, tu l'as dit Eric dans ta question, peut susciter des interrogations au regard du principe de la légalité, parce qu'il va être difficile pour les opérateurs économiques et les responsables politiques de savoir ce qui est attendu d'eux, mais peut-être aussi à un niveau plus politique, ça pourrait complexifier le processus d'inscription du crime d'écocide dans le statut de Rome, parce que certains États vont peut-être être réticents à insérer un crime dont ils maîtriseront assez mal l'issue. Alors, cette question de l'équilibre entre la sécurité juridique et la sécurité de l'environnement, évidemment, c'est une question importante. Mais je finirai juste peut-être par un autre point, c'est que je me demandais, enfin, c'est une réflexion que j'ai, je me demande si les procureurs ne risquent pas d'être plus enclins à poursuivre les auteurs d'actes qui sont déjà considérés comme illicites en droit interne, plutôt que de choisir de poursuivre des personnes qui ont mis en danger l'environnement, mais qui ont été autorisés par les pouvoirs publics à mettre en danger l'environnement. Parce que dans le deuxième cas, dans le cas où on poursuit des actes qui sont licites au regard du droit national, il risque peut-être d'avoir un mélange des genres, parce que la Cour pénale internationale sera amenée à se comporter comme une sorte de juridiction administrative qui devra se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions qui ont été prises par les autorités nationales en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, et donc elle devra faire un contrôle de la légalité des actes administratifs. Et donc, ce contentieux pénal va peut-être se transformer en contentieux administratif, ce qui ultimement va poser une question de légitimité de la juridiction internationale et cette fameuse question du gouvernement des juges et de la légitimité pour se prononcer sur des arbitrages entre des préoccupations économiques et environnementales qui, jusqu'à présent, sont des éléments qui se règlent au niveau national. En fait, et je finirai là-dessus, mais pour dire les choses plus concrètement, je ne suis pas certain, par exemple, que le fait d'autoriser la construction d'une centrale thermique au charbon suscite à l'heure actuelle, à l'échelle de la planète, le même niveau de réprobation que la commission d'un crime de génocide. Et donc ça pourrait amener à ce qu'il y ait une hiérarchisation dans le type de plainte, en privilégiant plutôt des actes qui sont déjà sanctionnés pénalement au niveau national plutôt que de choisir des actes qui sont en fait autorisés au niveau national par l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Alors, je m'arrête ici, merci beaucoup. Merci, Jérôme, pour ce petit détour vers le droit de l'environnement. C'est une réflexion très intéressante, d'ailleurs, sous l'angle de la complémentarité. Hein. On a ce débat-là un peu avec les commissions vérité-réconciliation. Est-ce que mettre sur pied une vérité-réconciliation est suffisante pour remplir le fardeau de la complémentarité dans certains pays? Parmi d'autres mesures, est-ce que les procédures administratives en droit de l'environnement pourraient aussi remplir ce même fardeau? Donc, on n'a pas vu encore beaucoup de réflexions dans la littérature à ce sujet. Ça pourrait être intéressant de se poser cela comme question. Regardons maintenant la situation sous l'angle des droits humains. Lisa, the UN High Commissioner for Human Rights recently suggested that the climate and biodiversity crisis constitute the single greatest challenge to human rights in our era. Yet discussions on the proposed crime of ecocide have focused on its ecocentricity without mention of the threat to people. What would the crime of ecocide mean in terms of human rights?
Thanks very much, Eric, for the question. And really, it's a great pleasure to be part of these discussions. It's just fascinating for me. I think I would answer your question by zooming out a little bit and maybe making 2 points. The first is to sort of address this issue that we've talked about. Kate and I talked about this recently, this broader false dichotomy issue. So in the past, you've had human rights on one side and environmental protections on the other as distinct regimes operating in silos. And in some ways, even being in tension with one another, if you think of the sort of earlier approaches to conservation. And I think it's fair to say that this is rooted, at least to a certain extent, in the Western attitudes of human separation from nature and the tendency to treat the environment primarily as a resource to be regulated, rather than a life source to be respected. Times have changed. I think we, at least in conceptual terms, have a deeper appreciation of the interconnectivity between human beings and our environment. And obviously this is an appreciation that that Indigenous peoples have long demonstrated. The environment sustains human life and is directly tied to our well-being. We know that. We know that if we cause mass damage to ecosystems or fail to take measures to mitigate climate change, there's grave harm done to the environment, but there's often consequences also for the enjoyment of human rights. Our quality of life depends on clean air, safe water, sustainably produced food, a stable climate, and even healthy biodiversity. I'm saying all this understanding is really reflected now in developments in law and policy, and just as recent as last week, states at the UN Human Rights Council recognized quite historically, after 40 years of discussion, really, the right to a clean, healthy, and sustainable environment. So I think one of the more interesting aspects of the definition of ecocide that's proposed by the expert panel is that it reflects this interconnectedness. It is ecocentric, and that in that way it does sort of break ground and recognizes the inherent value of our ecosystems under an international criminal framework. But it's also anthropocentric in its scope, with aspects of the crime that would include harm to humans. And I was just reading the proposed additional preambular paragraph, which expresses concern, and I quote, that the environment is daily threatened by severe destruction and deterioration, gravely endangering natural and human systems worldwide. The second point, though, and I think Jérôme touched on this a little bit, that these gaps in the international framework, he was referring to the international environmental law framework, but human rights law has in some ways been filling gaps, especially in the last 3 or 4 years. In the sense, I think, looking at all of the sort of body of jurisprudence, it's pointing to the need for an ecocide crime to be established. There's really been an avalanche of rights-based climate litigation, starting sort of in around 2005 with the Inuit people petitioning the Inter-American Commission on Human Rights to recognize damage to their human rights caused by climate change. But more recently, climate litigation has really been used as an effective tool by individuals and groups to hold states and businesses accountable for neglecting their responsibilities to protect against the adverse impacts of climate change and serious environmental damage. So I think, taken as a whole, human rights bodies and regional and national courts have done a lot of work to clarify the content of states' human rights obligations related to environmental harms. And they've highlighted both the substantive rights that I just mentioned, to rights to life and to health and food and so on, but also procedural rights, the right to access to effective remedies, and to participate in decisions related, for example, to biodiversity and climate change in the environment. They've also helped, I think, analyze the impact of serious environmental harms and to highlight the disproportionate impact on marginalized and vulnerable populations. And I think it's interesting, human rights arguments are not only being used to address serious climate and environmental harms, and with some success, but the demands are getting bolder.
If we look, for example, at the case of the Columbia Supreme Court from 2018 that addressed the links between deforestation, climate change, and the violation of human rights of present and future generations, as one example. At the international level, last week, there's just all these it's hard to keep up with the developments happening, but last week there was a decision of the Committee on the Rights of the Child at the UN that confirmed that a state party can be held responsible for the negative impact of its carbon emissions on the rights of children, both within and outside its territory. So I think that the spike in and the sort of broad reach of rights-based climate litigation sort of highlights the need for greater accountability for serious environmental harm. And obviously an ecocide crime would not address or resolve all of these issues or fully address the accountability gap. But just as international criminal law is needed to end impunity for the perpetrators of the most serious human rights violations and to prevent those crimes from occurring, there's clearly a need for an international criminal law against the most serious acts of environmental destruction. And I would say also, my hope is, I think there's a certain inevitability, as Kate has said before, to this ecocide crime being adopted in some form. And when it is adopted, I think it needs to be informed in its application by human rights law and practice. Thanks. Dans la littérature, on entend certaines voix qui s'élèvent et qui disent que les cours nationales sont les mieux placées. Comme tu l'as mentionné, il y a de plus en plus de cas qui sont portés devant les juridictions nationales. Plusieurs voix dans la littérature disent que ce sont ces cours-là qui sont les mieux placés pour entendre ces affaires. Elles sont souvent plus spécialisées, elles sont en mesure d'exécuter leurs décisions plus facilement. On est en mesure de travailler aussi sur les réparations. Certaines autres personnes proposent même de donner des droits à la nature pour que la nature puisse ester en justice d'elle-même devant le droit national. Donc, à ton avis, est-ce qu'on est mieux de laisser ces affaires, la protection de l'environnement au cours national, plutôt qu'aller vers le droit international? Yeah, I mean, I think we've touched on this a little bit already, that other panelists have, and it's clear that national courts have a really critical role to play in holding decision makers accountable, as well as corporate actors and so on. But it's not enough. I think we're at a point, as Kate has already outlined, that we do need an international crime. And I highlight what Kate referred to as the sort of important symbolic weight, the kind of moral weight of an international crime. It would be an opportunity for states parties of the ICC to make a really clear statement about our collective priorities, that serious harm to the environment is among the most serious of crimes of concern to the international community. And as Kate sort of said, there is a lot of momentum in this regard, and there's a political appetite with support that's been expressed by an increasing number of states, but also global figures from the Pope to the UN Secretary General. I think that it would result in strengthening action at domestic level. I think that's ultimately also the aim. Is it would push states to take prompt and effective legislative action at a domestic level, adding pressure on corporate actors as well to consider the impact of their business operations, and with implications for insurers and investors, and this knock-on, hopefully preventive impact. I think it would also help to harmonize national criminal laws to ensure effectiveness, if we think of judicial cooperation between states, and coherence. It's also, I think, proven difficult for states to take individual action and bold action at the national level on their own. So I think international crime provides that space and that international solidarity for states to act together to define this crime at the international level and kind of level the playing field. And I think ultimately, like the expert panel has said in its own commentary, that a crime of ecocide could really help contribute to changing the collective mindset towards one that enhances protection of the environment and supports a more collaborative
an effective legal framework for a common future. So that can't really be done, I think, if it's left to states to do alone at their national level. We really need this overarching framework. Merci, Lisa. Considérant ce que tu viens de mentionner, je me tourne maintenant vers Fanny pour aborder l'aspect de la Cour pénale internationale. Est-ce que, puisqu'on a besoin absolument d'un crime en droit international, est-ce que la CPI est le forum dédié, le forum pertinent pour aborder ce crime actuellement? Est-ce qu'on devrait penser à d'autres forums? On sait, plusieurs experts en doutent, on sait que la Cour est surchargée actuellement, elle a déjà de la difficulté, certains disent, à gérer les 4 autres crimes qui sont déjà au statut de Rome. Qu'est-ce que tu en penses? I'll answer this question in English and then I'll switch to French. Yeah, the ICC is struggling and there's been criticism. It's a relatively young institution, but first, Ecocide, it's been mentioned by previous panelists. It's not a new concept. The momentum for inclusion in the Rome Statute was likely not there. It was discussed, but it was probably not there in 1998. But of course, the necessity to consider harm to ecosystems has increased in face of the urgency of the climate change crisis and everything. And I think the timing is more likely more now. It's been mentioned by Kate, by Lisa. Probably one of the strongest reasons to include Ecocide within the Rome Statute of the ICC is its symbolic value, or rather I prefer saying its expressive function. So it's to sort of underscore, it's a clear message that massive environmental harm is not merely regulatory or mere incentive, but shares the same gravity as other crimes such as genocide, crimes against humanity, war crimes, and aggression. So this, I think the inclusion in the Rome Statute, first of all, in this expressive value, sort of, it's a historic shift, and Elisa's mentioned this, but it paves the way in a sense for nature and other species to count legally as protected entities of their own to the same gravity of other crimes. Now, you've mentioned the ICC has numerous challenges, and this is true, but there I think you can take either a very short-term perspective or a longer-term perspective. The ICC is the only permanent international criminal jurisdiction. So looking at its current challenges to argue against development of international criminal law or of its own development, the ICC is quite short-sighted, I think. States' political and financial support to the court will vary across decades. You know how it works with realpolitik and different geopolitical interests. So their current lackings and the current challenges of the ICC, I think, shouldn't serve as a justification to stop its development in terms of new crimes, including this. We have to think also that the adoption of a crime of ecocide, which requires 2/3 of majority of the states parties to eventually become included in the Rome Statute, will likely take few years. Some have mentioned 5 to 15 years. So, I think current challenges should be taken more in a long-term approach. And we go for a principle. If ecocide is as grave as other international crimes and warrant inclusion, as was mentioned, I don't think current challenges should be considered as an impediment for inclusion in the Rome Statute. Now, there is a particular nature, a complexity of the crime of ecocide. Kate has mentioned the proposed definition, and Géraud has mentioned this, with its current challenges, trying to make sense with sustainable development principles, environmental law principles, the balancing exercise that you've mentioned, the proportionality test. So yes, maybe that requires special training, special recruitment, even specialized chambers within the ICC. Crimes in general, whether at the international level or at the national level, are very different in nature. Prosecutors here prosecute sexual crimes, for instance, murder, but they also prosecute fraud and terrorism, and not necessarily the same teams work on these issues. So this is something to consider eventually. And I think this was a question as well in the chat box. I think there is no reason to exclude a crime of ecocide within the jurisdiction of the ICC because of its particular nature. Rather, we should think of creative ways to make sure that that eventual judges and prosecutors are able to task this. This is at the core of what was discussed by Géraud, where the interconnection of two fields of law, which haven't been discussed together a lot. And so this has challenges. It has challenges. It would have challenges at the ICC, but it would have challenges at the national level as well.
And in fact, similar challenges, I think, would be faced by any new international institution that would be tasked with prosecuting ecocide. A new tribunal, for example, if this was proposed instead of using the ICC, which has been criticized, well, probably would face not only the same challenges, it would be also expensive, risky, but I'm sure that because of the very nature of a criminal institution in international relations and arena would probably face similar challenges. So we have the ICC, and I think as a matter of principle, I don't think we should exclude this jurisdiction for a new international crime. Just a few words on, on the ICC statute. Kate has mentioned the war crime that she mentioned at Article 282b4, whatever, of the Rome Statute. So there is a war crime that is limited to war crimes committed in international armed conflict, which has inspired the definition adopted by the panel. First, so the framework of international criminal law framework is lacking in terms of environmental protection. This war crime that you mentioned is the only one explicitly dealing with environmental harm, and is very difficult to prosecute, is limited to armed conflict. So nothing considering about peacetime, or also in the Rome Statute, it doesn't include such damage that would be committed in a civil war, in a non-international armed conflict. So that's limited. Other crimes could be used to prosecute environmental harm. Genocide, for instance, has an act that's deliberate, for example, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about destruction. There's different crimes that could be used, but they're limited in their concept and go away from the focus on ecosystem as a whole. The prosecutor has adopted policy decisions on prioritizing harm to the environment. This hasn't been really easy in practice, hasn't been proved to work really. So I'm not saying we couldn't use the other crimes, but I think we should and keep focusing on this, but I don't think it's enough. And I think Ecocide as a whole could be doing this. Now, two other points before I'll let you ask you maybe another question, but the ICC as well, and Lisa mentioned this in her last response, the ICC creates a system putting a liability, the primary responsibility on states to prosecute. So states parties to the ICC that would adopt the amendment on ecocide would likely modify their own criminal laws to criminalize ecocide and establish jurisdiction, including universal jurisdiction, so extraterritorial jurisdiction. That creates an extra tool for the fight against impunity, particularly considering that states, normally many states, can prosecute corporations. Contrary to the ICC, which is limited to individual persons, which has been criticized because ecocide is often committed by corporations. And so by adding the crime of ecocide within the Rome Statute, states could use this opportunity to use this crime, but again, also against individual persons, but also against corporations. Finally, maybe, and this is maybe wishful thinking on my part, but the ICC has been criticized not only for its practical limitations and financial difficulties, but also for focusing on the global South countries, on accused from Africa and from other crimes, from having difficulties prosecuting accused from, let's say, the global North. So that's maybe a chance for it to change, and maybe that's the contrary. Maybe people will say, well, will go against people from the global South, but maybe because of the nature of ecocide, that could perhaps put a new sort of structural change at the ICC and focusing on perpetrators from the global North. The ICC statute is not a panacea, and I don't think it should be the only way to include ecocide at the international level. My colleague, Daryl Robinson, has said this, and I agree with him, probably should be accompanied in due time by states adopting a declaration and eventually a treaty, a convention on the crime of ecocide, like they're doing with crimes against humanity right now. This would put more obligations on state because the Rome Statute puts a primary responsibility on states to prosecute international crime, but does not create formal obligations for them to criminalize, but also to prosecute and extradite suspects of international crime. So an eventual treaty that would go alongside the ICC statute could probably help fix a bit the circle of legal obligations upon states for the crime of ecocide. Thank you.
Merci Fanny. Dès qu'on pense à cette possibilité d'inclure le crime d'écocide au statut de Rome, on doit aussi penser automatiquement au principe de complémentarité qui va inviter les États à agir en premier et donc à la mise en œuvre dans le droit national des dispositions, de la nouvelle disposition du statut de Rome. Le Canada a historiquement été un champion de la CPI. Il a joué un rôle majeur dans son établissement. Il a été un des premiers à adopter une législation de mise en œuvre nationale. Comment est-ce que tu perçois le rôle du Canada dans le soutien au développement du crime d'écocide? Quels sont les défis que tu perçois dans la mise en œuvre d'un tel crime au niveau national? Donc, peut-être deux volets, le volet plus politique et le volet politique diplomatique et le volet légal opérationnel. D'abord, sur le plan, disons, le plan diplomatique ou le plan international, je pense que le Canada pourrait vraiment démontrer un leadership en reconnaissant formellement le crime d'écocide et en poussant pour l'inclusion du crime d'écocide dans le statut de Rome ou dans, évidemment, un traité dont j'ai parlé, par exemple. Donc, le Canada, pour l'instant, il y a des États de l'Union européenne, donc il y a des États qui ont été beaucoup plus fermement, ont exprimé une position beaucoup plus fermement ouverte en appui à ce crime-là. Le Canada, pour l'instant, dit qu'il suit de près les discussions sur l'écocide au niveau international, ce qui me semble un peu timide. Donc, je pense que le Canada pourrait jouer un rôle beaucoup plus courageux dans l'adoption et la reconnaissance d'un crime d'écocide à l'échelle internationale. Je pense que l'écocide, on l'a assez dit, puis je vais avoir ce mot de la fin, mais l'écocide, c'est vraiment à la croisée de deux domaines de droit qui demandent un courage assez grand des États. Le droit international pénal qui va mettre des individus en prison pour des graves violations des droits de l'homme, le droit international de l'environnement qui vient entrechoquer des questions économiques, de développement, etc. Et donc, c'est l'occasion pour le Canada, je pense, dans deux domaines où il se prétend un champion, tant dans le droit de l'environnement, la lutte au changement climatique et la lutte contre l'impunité pour les pires crimes, de reconnaître formellement et de donner son appui à la création de ces crimes-là et à l'adoption éventuellement dans le statut de Rome. Pour la mise en œuvre au niveau local, au niveau juridique, il y aura toute une série de questions au plan national. Kate a mentionné l'élément mental du crime à la mens rea. Donc, comme c'est un crime grave qui se situe à peu près à la niveau du génocide et des stigmates particuliers, la charte a des exigences en matière de mens rea. Donc, il y aura tout à fait, en fonction de la définition éventuelle, il y aura des enjeux légaux, juridiques à adopter. De façon plus générale, ça va demander évidemment c'est tout, hein, political will, une volonté politique d'adopter éventuellement un crime d'écocide, de modifier la loi canadienne sur les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, et de développer des relations entre des fonctionnaires, entre des ministères et des départements qui ne sont pas nécessairement habitués à travailler ensemble. Donc, les gens du ministère de la Justice, du droit criminel par rapport à ceux du droit de l'environnement. Donc, je pense que ça va nécessiter, un peu comme à l'échelle internationale, des nouvelles relations, des nouvelles voies de fonctionnement pour à la fois faire travailler donc ces deux domaines de droit-là pour qu'il y ait une certaine cohérence. Évidemment, la société civile est là. Stop Ecocide Canada, dont Lisa est la fière représentante aujourd'hui, le partenariat canadien. La société civile est prête à travailler avec le gouvernement pour ce genre d'initiative-là. Parce que, évidemment, la volonté politique du Canada de lutter contre l'impunité pour l'écocide devra suivre celle qu'il prétend avoir pour les crimes autres comme le génocide. Et pour l'instant, il y a quand même certains enjeux là, pour mettre en œuvre ces obligations ici en matière de lutte contre l'impunité à l'échelle canadienne. Merci. Merci, Fanny. Il nous reste environ 5 minutes. Je vous propose de faire un tour de table pour réagir à ce que vous avez entendu, en commençant peut-être par Kate. 1 minute chacun environ. Oh my goodness, I'm just scrolling through the brilliant questions we've got from the audience. I'm so sorry we're not going to get to them, but I would just like to say that they're really spot on and I do not have the answer to many of them. Our efforts, so there's some very interesting questions about, tricky situations and how would our proposed solution deal with these. And my answer would be, our goal was to embed in the definition mechanisms that would enable the judges to consider all the factors that we think would be relevant in defining a crime of ecocide or establishing a crime of ecocide. I am not able to say how those complex calibrations would play out. And I fully support the point that, Fanny has made about the need for specialization and education for sure. I mean, there's obviously going to be a needed input around, scientific data, for example, to make some of those decisions in certain cases.
So in general, I would just say that I'm really encouraged by this discussion. I've taken notes. I think really important points have been made. I see a kind of positive attitude, a kind of constructive criticism, and a will to really make this a reality. So, you know, I just want to say thank you to everybody, and may the conversations continue. Merci, Kate. Lisa? Sorry, I had to find my mic. No, I just also wanted to echo what Kate said. It feels like a really constructive conversation that needs to be continued, and just there's a common message, I think, from each of the speakers, and that is that, you know, this isn't the silver bullet. This isn't going to solve everything. We need all of the other innovative solutions, I think, to go alongside. But I think this is the recognition of a crime of ecocide would be one really critical piece of the sort of accountability puzzle. And I'm encouraged by the comings together of international environmental experts, international criminal law experts, human rights people, and so on, because this is really a collaborative effort and discussion, and I look forward to taking it forward. Thanks, Eric. Merci, Lisa. Géraud, any reaction? Oui, merci. Ça sera vraiment pas une réaction très juridique, mais je voulais peut-être partager la dissonance cognitive que cette réflexion m'amène à avoir, parce que en fait, ça fait appel à deux zones différentes de notre cerveau. En tant que juriste, je vois un paquet de problèmes avec ce crime d'écocide. Je pense aussi que l'inclure dans le statut de Rome et faire en sorte qu'il ne puisse jamais servir pour tout un tas de raisons serait peut-être un mauvais service à rendre à la justice internationale. Et c'est un commentaire qu'on se fait à propos de l'accord de Paris. On se dit peut-être que l'accord de Paris, ce sera un grand échec du droit international. Mais ça fait aussi appel à une autre zone peut-être un peu plus citoyenne de notre cerveau, où on se dit c'est clair qu'il y a des situations aujourd'hui qui sont légales, et c'est probablement les situations les plus problématiques qui sont légales et qui sont pas admissibles du point de vue de l'environnement, et c'est difficile de rester complètement passif en se disant parce que c'est légal, c'est admissible, et il faut qu'on trouve un moyen de mettre fin à ce système-là. Donc c'est une question qui est vraiment difficile parce qu'elle fait appel à deux zones différentes de l'esprit des juristes. Merci beaucoup. Merci, Géraud. Et Fanny? Ouais, deux zones du cerveau, deux types de juristes qui doivent essayer de naviguer ensemble des eaux qui se sont pas souvent mélangées, genre de mélange d'huile et d'eau. Je pense que le message aussi qui a été entendu de la part de tout le monde, c'est cette fonction de message, de renforcement de l'état de droit international, en fait. C'est un peu ça. Personne militerait pour l'exclusion du crime de génocide du domaine du droit international pénal ou de la compétence de la Cour pénale internationale, parce que c'est un crime difficile à prouver, parce que c'est un crime qui est difficile donc à aussi aller chercher les gens qui sont communs. Donc, je pense que dans le développement de l'idée d'un crime d'écocide, c'est ce message de la gravité de la destruction des écosystèmes, de l'interrelation entre la destruction des écosystèmes et la vie humaine. Et ce message-là, éventuellement, qu'on mène à des poursuites à court terme ou pas, contribue au renforcement de l'état de droit. Et je pense que c'est un peu ça, je pense, où il faut s'accrocher, continuer à travailler sur le message et le développement de l'état de droit. Et ensuite, évidemment, les choses vont suivre suite au niveau concret et au niveau des poursuites. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Fanny. Le temps de cette discussion est maintenant révolu, mais elle doit, j'ose espérer, se poursuivre à l'extérieur de ce cadre pour que nous trouvions collectivement des solutions qui soient pérennes afin de protéger l'environnement. Merci d'avoir assisté à ce panel. Merci d'avoir posé vos questions. On a pris une photo d'ailleurs de vos questions. On va essayer de faire un suivi personnalisé à l'interne. On aura, comme l'a mentionné Kate, on n'aura peut-être pas toutes les réponses maintenant. Ça fait partie de la réflexion, mais au moins, on va essayer de vous faire un petit suivi personnalisé. Merci, chers panélistes, Kate, Géraud, Lisa et Fanny, pour vos brillantes propositions, ainsi qu'à nos sponsors, le Partenariat canadien pour la justice internationale, Stop Ecocide Canada et la Fondation caritative Stop Ecocide. Merci au Conseil canadien de droit international. Merci à nos interprètes en particulier. Merci un tout spécial à Lisa qui a coordonné la mise en place de ce panel. Merci Mélanie Dufresne, notre soutien technique. Profitez bien de la conférence. On se revoit virtuellement très bientôt.